আজকে আমরা শিখব কিভাবে পিঠাপুলি নিয়ে কথাবার্তা বলতে হয়। শীতকালে সকলের ঘরেই তো পিঠে-পুলি বানানো হয়। চলুন শিখে নিই। Have you ever tried pita before? Have you ever tried pita before? তুমি আগে কখনো পিঠা খেয়েছো? Yes, I love pita. Yes, I love pita. হ্যাঁ, আমি পিঠা খুব ভালোবাসি। My grandmother makes the best one. My grandmother makes the best one. আমার দিদা দারুণ পিঠা বানায়। That sounds amazing. That sounds amazing. দারুণ। What's your favorite type of pita? What's your favorite type of pita? তোমার সবচেয়ে প্রিয় পিঠা কোনটি? I really like পাটিসাপটা. I really like পাটিসাপটা. আমি পাটিসাপটা খুব পছন্দ করি। It's filled with coconut and jaggery. It's filled with coconut and jaggery. এটা নারকেল আর গুড় দিয়ে ভরা থাকে। I have heard of it. I have heard of it. আমি এর নাম শুনেছি। But I haven't tried it yet. But I haven't tried it yet. কিন্তু আমি এখনো খাইনি। How does it taste? How does it taste? এটা খেতে কেমন? It's sweet and soft. It's sweet and soft. এটা মিষ্টি এবং নরম। You should try it during winter festivals. You should try it during winter festivals. তোমার শীতের উৎসবে এটি অবশ্যই খাওয়া উচিত। I will. I will. আমি অবশ্যই খাবো। Do you know how to make it? Do you know how to make it? তুমি কি এটি বানাতে জানো? Yes, it's quite easy. Yes, it's quite easy. এটা বেশ সহজ। You just need rice flour, milk and jaggery. You just need rice flour, milk and jaggery. তোমার শুধু চালের গুঁড়ো, দুধ আর গুড় লাগবে। That sounds simple. That sounds simple. সহজ মনে হচ্ছে। Maybe I'll try making at home. Maybe I will try making at home. হয়তো আমি বাড়িতে বানানোর চেষ্টা করব। Let me know if you need any help. Let me know if you need any help. যদি কোনো সাহায্য লাগে আমাকে জানিও। Thanks. Thanks. ধন্যবাদ। By the way, do people usually eat pita only in winter? By the way, do people usually eat pita only in winter? আচ্ছা, মানুষ কি সাধারণত শীতকালে পিঠা খায়? Mostly yes. Mostly yes. হ্যাঁ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। Pita is the big part of winter tradition. Pita is the big part of winter tradition. শীতকালীন ঐতিহ্যের বড় অংশ হলো পিঠা। Oh, I see. Oh, I see. Oh, বুঝলাম। Is there a special reason for that? Is there a special reason for that? এর পিছনে কোনো বিশেষ কারণ আছে?
Yes, because winter is the season when fresh death clam jaggery is available. Yes, because winter is the season when fresh dead clam jaggery is available. হ্যাঁ, কারণ শীতকালে তাজা খেজুর গুড় সহজেই পাওয়া যায়। That makes sense. That makes sense. ঠিক বলেছ। What other types of pita are popular? What other types of pita are popular? আর কোন ধরনের পিঠা জনপ্রিয়? There are many. There are many. অনেক আছে। চিতই পিঠা, ভাপা পিঠা, and দুধ পুলি are quite popular. চিতই পিঠা, ভাপা পিঠা, and দুধ পুলি are quite popular. চিতই পিঠা, ভাপা পিঠা আর দুধ পুলি খুব জনপ্রিয়। I think I have seen ভাপা পিঠা being sold on the streets. I think I have seen ভাপা পিঠা being sold on the streets. আমার মনে হয় রাস্তার ধারে ভাপা পিঠা বিক্রি করতে আমি দেখেছি। Yes, street vendors sell them fresh and hot. Yes, street vendors sell them fresh and hot. হ্যাঁ, রাস্তার দোকানে গরম গরম বিক্রি হয়। They taste amazing in the cold weather. They taste amazing in the cold weather. ঠান্ডার মধ্যে এগুলো খেতে দারুণ লাগে। I should try some this winter. I should try some this winter. এই শীতে আমিও খেতে চাই। Do you have any recommendations? Do you have any recommendations? তোমার কোনো পরামর্শ আছে? Definitely. Try Papa Pita first. Definitely. Try ভাপা পিঠা first. অবশ্যই প্রথমে ভাপা পিঠা খাও। Then চিতই with mustard sauce. Then চিতই with mustard sauce. তারপর সর্ষে ভর্তা দিয়ে চিতই পিঠা। Sound delicious. Sounds delicious. সুস্বাদু মনে হচ্ছে। I can't wait to try. I can't wait to try. আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। Let's plan a pita party someday. Let's plan a pita party someday. চলো একদিন পিঠা পার্টির পরিকল্পনা করি। That's a great idea. That's a great idea. দারুণ আইডিয়া। It will be so much fun. It will be so much fun. খুব মজা হবে। We can try different kinds of pita together. We can try different kinds of pita together. আমরা একসাথে বিভিন্ন ধরনের পিঠা খাবো। Absolutely. Absolutely. একদম তাই। I would love to test them all. I would love to test them all. আমি সবগুলো পিঠাই খেতে চাই। Do you know any special ways to serve pita? Do you know any special ways to serve pita? তুমি কি জানো কোনো বিশেষ উপায়ে পিঠা পরিবেশন করা? Well, pita is often served with sweet syrup or sometimes with yogurts. Well, pita is often served with sweet syrup or sometimes with yogurt. আসলে পিঠা অনেক সময় মিষ্টি রস দিয়ে অথবা কখনো দইয়ের সাথে পরিবেশন করা হয়।